சில நேரங்களில் வந்து அட்டண்டர்ஸ்க்கோ அல்லது பேஷண்ட்டுக்கோ வந்து டாக்டர் சொல்கிறது புரியாது, கொஞ்சம் வேக வேகமாக சொல்லிவிடுவாங்க. அப்போ நம்ம 2வது தடவை போய் கேட்குறதோ, 3வது தடவை கேட்கும்போதோ, 4வது தடவை கேட்கும்போதும் வந்து பொறுமையோடு பதில் சொல்லிருக்கிறது இந்த குட்டி தேவதைகள் தான். கொஞ்சம் கூட கோவப்படாமல் அழகாக சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மருந்து டோசேஜ் தெரியாது, அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, இதுக்கப்புறம் எத்தனை மணிக்கு டாக்டர் வருவான்னு தெரியாது. இது எல்லாத்தையுமே இந்த நர்சஸ் கிட்ட மட்டும்தான் கேட்க முடியும். அதை தான் இந்த டாக்டர் அழகாக எடுத்து சொன்னார். இந்த மாதிரி வந்து சிச்சுவேஷன் சில நேரத்தில் எங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்கும்போது கூட வந்து அதை சால்வ் பண்ணி கொடுத்த இறுக்கமான ஒரு சூழ்நிலை கூட வந்து சரி பண்ணுறது வந்து இந்த நர்சஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரேட் ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்தாரு. டாக்டர் பிரபாகருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்தபடியான அவங்க லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு நல்ல ஒரு இன்றைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யங்ஸ்டர். ஏன்னா இந்த டீமில் ஒரு யங்ஸ்டரையும் கொண்டு வந்து கேட்கணுங்கிறது ஆசைப்பட்டோம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பேர் வந்து நிவேதா ஸ்ரீ AP நிவேதா ஸ்ரீ. She has done her BTech and presently she is pursuing her MBA and we will call. இந்த நிவேதா என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம். I think it's Nivedha. Yes, sir. We are calling from Jawahar Channel. Yes, sir. And today, as you are aware, that we are observing World International Nurses Day. Nurses Day. உலக செவிலியர்கள் தினம் அப்படின்னு கொண்டாடுறோம். ஒரு நாள் கொண்டாடிட்டு 2வது நாள் மறந்து போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு one of the participants earlier said, that's true. நிறைய நேரத்தில் நம்ம அப்படி தான் பண்ணுறோம். Only thing again, when we enter into a hospital, we get reminded of them. We otherwise we fail to recognize the services. அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது திரும்ப அழகாக வலியுறுத்தி சொன்னாங்க. நான் வந்து why I have invited you, you are an youngster, you are the most youngest of the lot இன்னைக்கு கூப்பிட்டவங்கள. The simple reason is that you are an orator, and second thing, your presentation has been always good and inspired me. And now that I would like to also to find it out from you, what's your opinion about the nurses? கொஞ்சம் வறுமையினால இந்த ஜாபுக்கு வராங்களா, வந்த அப்புறம் அவங்க திரும்ப வந்து அது எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சருங்கிறது ப்ளீக்காக இருக்கா? இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரியில் வந்து தே ஆர் நாட் வெரி வெல் பெய்டு ஆல்சோ. யூஎஸ் மாதிரியோ அல்லது அரபிக் கண்ட்ரிஸ் மாதிரியோ நிறைய சேலரிலாம் கிடையாது. நிறைய வசவுகள், திட்டுகள், இன்சல்ட்ஸ். அந்த நர்சஸ் ஆர் கர்ஸ்ட் வித் லெஸ் பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் உண்டு. இவங்களுக்கு சம்பளம் கம்மி. அப்படி இருந்தும் சிறந்த மனசோடு திறந்த மனதோடு இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்த வேண்டியது நம்முடைய கடமையாகின்றது. வாட்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? டெல் மீ. சார், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்னை கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி. அனைத்து ஜவஹர் டிவி நேயர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கங்கள். இன்டர்நேஷனல் நர்சஸ் டே விஷஸும் கூட எல்லாருக்குமே. So first, to start off with, I would tell nursing is a profession from the heart and soul. என்னதான் நீங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒருத்தங்கள நர்ஸ் ஆக்குனாலுமே கூட the profession, what they do, the legacy they carry forward comes from their heart and soul அப்படின்னு தான் சொல்லணும். So as per international statistics என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, construction workers compare பண்றப்போ nurses are highly prone to back injury during their shifts அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு statistics. And one more statistics tell that nurses are the people who are experiencing more musculoskeletal injury during their work அப்படிங்கிறது இன்னொரு statistics. So in spite of all the hurdles, so நாம lack பண்ற பல dimensions வந்து nurses கிட்ட இருக்கு. I would stress on 3 main dimensions which we as common people lack and nurses have them the most. The first thing is patience. So without patience, nothing is possible for nurses. So if they are not having the patience, they will not be in the job at all. That's so right. Nurses are highly known for their patience. The second dimension is consistency in what they do. So அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அது ரொம்ப பிடிச்சு, இப்போ இன்னைக்கு எனக்கு வேலை போர் அடிச்சிருச்சு, இந்த வேலையை நான் நாளைக்கு செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நர்ஸ் விட்டாங்க அப்படின்னா, many lives are under great danger and risk. So I saw முன்னாடி காலர்ஸ், டாக்டர்ஸ் அண்ட் சீஃப் மெடிக்கல் சூப்பரிண்டென்ட்ஸ் எல்லாரும் எவ்வளோ பிரைஸ் பண்ணாங்க நர்சஸ் அப்படிங்கறத நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். So the third main dimension is that they have so much of motivation within them despite of all the odds and the bullying and hurdles they cross. So much of motivation இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் they are able to do that job properly with so much of care. So this is one main thing which I wanted to insist. We as people should also have the same patience, consistency and motivation when compared to nurses.
I would tell that we have to learn from them as people அப்படிங்கிறது. இன்னொன்று வந்துட்டு being a woman, I'm very proud to tell that 50% of global health force வந்து nurses இருக்காங்க. அந்த nurses-ல 70% of the workforce is female workforce. Fantastic. So that is really making me very proud being a woman today, because nurses are the people who save lives. So இது வந்து they play multi-dimensional roles in their profession. It could be the role of a psychiatrist, a role of a physiotherapist, சில சமயங்கள்ல a role of a friend, a role of a sister. So they play so many roles in their profession. True. So it is clearly known that பணம் கொடுத்தா என்ன வேணா செய்ய முடியுங்கிறத வந்து நர்சஸ் உடைச்சி இருந்திருக்காங்கன்னு நான் சொல்லலாம். Fantastic. இவ்வளவுதான் பணம் கொடுத்தாலும் சில வேலைகளை வந்து சில பேர் செய்ய மாட்டாங்க. Chance இல்ல. Maintaining personal hygiene of people. I have a very personal experience. I love my grandmother a lot. Okay. So she actually had the final stage of cervical cancer. So அவங்களுக்கு இருக்கிறப்போ doctors told that maybe she would live only for 6 months maximum. And we appointed a person. She had undergone nurse training. I am very proud to tell her name today. Her name is Kavita. Okay. So she was the person who was appointed as a caretaker for my grandmother. And she made my grandmother live for 2 whole years. Fantastic. And we thought that it would be impossible for her to cross that stage. But only because of her guidance, she was one among our family, I would tell. So வீட்டு வேலையும் அவங்க எடுத்து செய்வாங்க. So அந்த மாதிரியான dedication and compassion only nurses can have. So definitely money is not the motive. The empathy and the service they give Fantastic. to the common people and to the elderly people is impeccable. And one more thing I would like to tell is they can never be replaced. So no other profession can take up so much of care in handling sick people, I would say. So in nurses பத்தி பேசுற இந்த தருணத்துல, when I was born also, my mom used to recall how the nurses were friendly enough in spite of all the tension. Being the first child of my home, in spite of all the tension she had, how nurses relaxed her. So motherhood is something which is very precious, and nurses are doing it in a very beautiful manner, I would tell. One more thing, nurses பத்தி பேசுறப்போ midwives also play the same role of those of nurses. So rural areaல இருக்கிற இந்த midwives எல்லாம் இருந்தா hospitals பக்கத்துல இல்லனா கூட these midwives have been the reason why many of the people were born. So it's very, very good to acknowledge these midwives and nurses on this International Nurses Day, in which Florence Nightingale itself has been praised. Yes. So one main thing is that being healthy and being very much nice depends on the hands of the nurses. So I would strongly tell that we have to give more awareness to people on nurses, and we must stop bullying against nurses. That's right. You are packed up with a lot of information. It's nice to hear from you, being an youngster, and the personal experiences with your staying with your grandma, and then with your mom, the experiences, and bringing to the fore about the midwives. ரொம்ப important. They are சமுதாயத்தில் கொஞ்சம் வந்து they are being looked down upon. It's not so. இந்த செவிலியர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து at par with them நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். பட் என்னன்னா unfortunately in a country like India, where the population is huge and less hygienic institutions are there, the chances are they are getting infected. All these things are there. With all that, and with a lot of turmoils in the house, hardships in the house, the poor income in the house, they forget all these things, show up with a broad smile, and then falling in line with the patient's way of thinking. அதில் எல்லாத்தையும் கலந்து கொண்டு அத்தனை மிக்ஸ்அப் ஆகிட்டு வர்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. But very rare combination. That's right. You have brought some very good points here, and we wish you all success, that you can dominate in any topic given, like an extempore orator, a real good disciple and a follower of mine.
I think as Definitely, you know that. definitely. That is one main reason why I'm here. Thank you so much, sir. Thank you, Jawahar TV, for such a nice opportunity. Thanks a lot. Thank you so much, Nivedha. Thank you, sir. Thank you so much. Okay.